con un bacio piccolissimo, con le labbra piene di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu mi hai fatto innamorare, io ti accompagnai, poi ti salutai, e davanti a casa ogni sera resta con te un lampione blu, una strada e tu, e un po' di luna suggeriva a fare l'amore, con un bacio piccolissimo, con le labbra piene di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu mi hai fatto innamorare, non ti scordo più, e ti do del tu, e davanti a casa ogni sera resta con te un lampione blu, una strada e tu, e un po' di luna suggeriva a fare l'amore, con un bacio piccolissimo, con le labbra piene di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu mi hai fatto innamorare. Per favore, tutti in piedi ed ascoltiamo gli inni nazionali canadese e italiano. Grazie.
Per favore seduti, grazie. Kindly welcome to the podium il Console Generale d'Italia a Toronto to toast our country, Canada, and the Honorable Consiglio di Nino to toast the Republic of Italy. Cari amici, Presidente Sam Ciccolini, Honorable Minister Fantino, distinguished guests, ladies and gentlemen, and I don't forget the important delegation from Cosenza, of course. Thank you for being here with us tonight. I want to say, first of all, thank you very much for inviting me to this very important celebration. There are some recipients of very important award tonight, and I'm very happy to be here with my wife. I think that my duty now and my honor and pleasure is to make a toast to this wonderful country which is Canada, to this wonderful province which is Ontario, to this wonderful metropolis who is Toronto. I just want to say that Canada and Italy share common values, very important values, and that is very important. And the Italian-Canadian community is a wonderful community, very well integrated in Canada, but of course their heart is also in Italy. So, just I want to say, long live Canada, and cheers. Buonasera a tutti, caro Console, Ministro Fantino, altri ospiti d'onore. Benvenuti a tutti quelli di Cosenza e altre parti dell'Italia che si trovano qui stasera come visitatori in Canada. Guarda, quello di noi che siamo arrivati tanti anni fa, nel 51, quando la mia famiglia è venuta qui, e ci sono tanti qui che sono della stessa lunghezza canadesi. Vediamo il contributo che la nostra comunità ha fatto in Canada, e questo contributo è stato fatto perché le radici che abbiamo della nostra patria di nascita ci ha imparato tante cose e ci ha fatto trasferire come beneficio alla collettività canadese questa italianità che è sempre rispettata nel mondo. Come ha detto il nostro caro amico Console, fra l'Italia e il Canada abbiamo un mucchio di cose con cui lavoriamo insieme. Così, cari signori e signore, è il mio onore questa sera di fare un brindisi alla mia patria di nascita e la nostra carissima Italia. Cheers! Thank you, Senator Di Nino, and grazie, Dottore Guma. Good evening, ladies and gentlemen, and distinguished recipients of the prestigious Telesio La Piazza Awards. Bernardino Telesio was an Italian philosopher and natural scientist. While his natural theories were later disproven,
his emphasis in observation made him the first of the moderns, who eventually developed the scientist method. Telesio was born to a noble parentage in Cosenza, a city in Calabria, southern Italy. He was educated in Milan by his uncle Antonio, himself a scholar and a poet of eminence. His studies included all the wide range of subjects, classics, science, and philosophy, which constituted the curriculum of the Renaissance savants. Thus equipped with, he began the attack on the medieval Aristotelianism, which then flourished in Padua and Bologna. In 1553, he married and settled back in Cosenza, becoming a dominant figure of Cosentinian's academy founded by Aulo Giano Parassio, and that was in 1511. In 1563 appeared his great work of The Nature of Things According to Their Own Principles, which was followed by a large number of scientific and philosophical works of subsidiary importance. The heterodox views which he maintained aroused the anger of the Church, and on behalf of its cherished Aristotelianism, and a short time after his death, his books were placed on the index. The next time you are in Cosenza, visit the statue of Bernardino Telesio in la Piazza 20 marzo. La settima edizione del Premio Telesio La Piazza riconosce persone che dietro la quinte hanno dato un contributo importante al Paese, ovvero uomini e donne che non sono conosciuti dal grande pubblico, ma che sono stati di forte impatto a livello culturale, sociale, e questa è la natura del Premio Telesio La Piazza, istituito nel 2007 dal Cavaliere Pino di Diano. Telesio La Piazza Awards were established in 2007 by Cavaliere Pino di Diano and is awarded to deserving personalities who have contributed to the welfare and the fellow citizens of their communities. This award is combined with Telesio Award to honor the famous Calabrian philosopher, which is a global recognition for those who have distinguished themselves in the cultural and social life in all levels, and delivered tonight by Cavaliere Sergio Mazzucca, Presidente del prestigious illustrious jewelry store Scintille in Cosenza. And now to the recipients of the Premio Telesio La Piazza. Il maestro orafo Gerardo Sacco, master jeweler and designer. Gerardo Sacco nasce a Crotone nel 1940, ancora adolescente. Trova lavoro presso un piccolo laboratorio orafo e così scopre la sua vera vocazione: plasmare e modellare l'oro e l'argento. Nel 1963 ritornò alla sua città nativa e fondò la propria ditta artigianale. Il suo lavoro è perfezione, si specializza in una produzione che affonda le proprie radici nella cultura magno-greca e nella tradizione contadina del Mediterraneo. Gerardo Sacco conquista il suo primo premio alla mostra dell'Argentianato Orafo di Firenze e l'Oscar dell'artigianato alla mostra di Sanremo. Questi primi successi nazionali pongono Gerardo Sacco l'attenzione nel settore orafo per creazioni originali e oggi l'orafo calabrese più noto in Italia e all'estero. Oltre che nel complesso del Vittoriano a Roma,
e all'interno dei musei vaticani le creazioni di Gerardo Sacco si trovano a Bruxelles, Lisbona, Copenaghen e Madrid. Certi famosi che hanno indossato le sue creazioni: Liz Taylor, Isabella Rossellini, Monica Bellucci e Elena Sofia Ricci. Chiedo al signor Michael Tibollo, presidente del Congresso nazionale dei club italiani in Canada, a consegnare il premio Telesio La Piazza al signor Gerardo Sacco. Signor Sacco, per favore, vieni in fondo. Eccolo. Per favore vieni avanti, signor Sacco. Un applauso. Grazie. Il secondo premio Telesio viene consegnato al senatore Renato Guerino Turano. L'onorevole Turano è nato a Castro Libero nel 1942. Nel 1958 ha lasciato l'Italia per trasferirsi con la sua famiglia negli Stati Uniti d'America a Chicago. È stato eletto nel Senato della Repubblica nel 15ª legislatura 2006-2008 e rieletto nella 17ª legislatura nel 2013. L'onorevole Turano ha costruito la sua carriera pubblica nell'arco dei decenni. È stato impegnato nella comunità italiana di Chicago ed ha presieduto diverse organizzazioni, tra cui il Colombian Club of Chicago, Calabrese in America Organization, Camera di Commercio Italo-Americana per il Midwest Case d'Italia e il chairman dell'azienda industriale compagnia Turano Baking Company e già chairman dell'American Bakers Association. L'onorevole Turano ha conseguito la sua laurea in economia e commercio e un Master's in Business Administration all'Università di Chicago. È un dottorato honoris causa ricevuto dall'Università di Wisconsin in Parkside. Abbiamo ricevuto una lettera dal dottor Turano. Caro Pino, a malincuore devo comunicarvi che la mia impossibilità a partecipare al gala del Premio Telesio La Piazza in programma venerdì 22 novembre. Improrogabili impegni parlamentari, infatti, mi obbligano a rimanere a Roma. Al contempo voglio esprimere a tutti la mia gratitudine e l'onore per essere stato insignito di un premio così importante che mi gratifica per il lavoro fatto negli ultimi anni e sostegno della comunità italo-canadese. A presentarvi al gala ci sarà il mio collaboratore Pompeo Imperatura. Signor Imperatura, per favore vieni avanti e accetta il premio Telesio La Piazza per il dottor Turano.
Chiedo di nuovo al console generale d'Italia a Toronto, dottor Tullio Guma, per favore vieni avanti a presentare il Telesio La Piazza all'onorevole Turano, rappresentato qui da Pompeo Imperatore. Grazie. Di qua. Del premio davanti però, se no non vediamo. Vediamo. E non lo teniamo. Thank you. Un applauso. Grazie. Allora, ladies and gentlemen, we are now ready to invite the models that are modeling the incredible pieces of jewelry designed made by Gioielleria Scintille of Cosenza, Italy. Signori e signori, l'elegante sfilata delle modelle che indossano i gioielli della Magna Grecia al terzo millennio e i gioielli designato per Les Taylor nella parte di Aida, regia Franco Zeffirelli, firmati dal maestro orafo Gerardo Sacco in collaborazione con Sergio Mazzucca, presidente della Gioielleria Scintille di Cosenza. Here's the fashion show e i gioielli creati per la diva di Hollywood, Liz Taylor. Le modelle che indossano i gioielli sono Vittoria Di Diano, Elena Salvatore, Elisa Salvatore, Selina Curatosti, Mercedes Tibollo, Linda Guma, and of course, Vincent Salvatore Jr. Le modelle ritornano fra poco, intanto noi andiamo avanti con il nostro programma.
Ladies and gentlemen, we'd like to acknowledge at this time our elected officials and VIPs. We have with us il Console Generale d'Italia, Dottore Giulio Guma, l'Onorevole Consiglio Di Nino. We have with us, representing the Great District of Bonn, the Minister of Veterans Affairs, the Honorable Julian Fantino. We have with us, representing the District of Thornhill, MPP, Mr. Peter Sherman. From the City of Bonn, Regional Councillor Michael Di Biase. From the City of Bonn, the popular Councillor Rosanna De Francesca. We have with us the National Deputy Director of Security Division, Top Secret Assignments, Mr. Luciano Bentenuto. Dall'Italia abbiamo l'onore di aver con noi l'assessore delle attività produttive della provincia di Cosenza, l'onorevole Mario Caligiure. Dall'Italia abbiamo con noi il cavaliere Sergio Mazzucca, presidente del prestigioso ed illustro Gioielleria Scintille di Cosenza. Dall'Italia abbiamo il cabarettista televisivo Hotel Europa Network, Zio Pino Gigliotti, e il regista Enzo Leonetti. Grazie. Abbiamo l'onore di conoscere il presidente di Savi, la signora Isabella Ferrera. Il nostro comitato, Cavaliere Pino Di Diano, Franco Falbo, Ben Virgilio, Michael Di Biase, Sam Scotto, Dominic Presta, Maurizio Rogato, Melina Zeppieri, Sergio Tagliavini, Michael Tibollo, Diego Serrao, Mattia Bello, Mimmo Rizzo, and Tony Porretta. Un grande applauso. Se ognuno di loro per favore vieni su vicino al palcoscenico, abbiamo un piccolo ricordo di questa grande serata. Frank, Ben, Michael, Sam, Dominic, Maurizio, Melina, Sergio, Michael, Diego, Mattia, Mimmo, and Tony Porretta. Thank you. Leonetti, è come le Olimpiadi, è come le Olimpiadi, guarda. Un applauso perché vi posso dire, loro hanno fatto un sacco di lavoro per il successo di questa serata. Let's give them a great round of applause. They worked really hard to make sure that tonight the success has been at the utmost. Thank you. Ok? Tu devi fare in fretta, dai. Chi ne si è esercitato? Scusa. Di quelle due macchine fotografiche.
Thank you. We're ready now for our head table guests. Di nuovo il console generale d'Italia a Toronto, dottore Giulio Guma, Mrs. Dana Guma and Miss Linda Guma. Il senatore Consiglio di Nino, the Honorable Julian Fantino, the Honorable and Mrs. Peter Sherman, Vice President della Camera di Commercio, il signor Domenico Billotta, Michael Tibollo and Silvana Tibollo, Gerardo Sacco, il signor Sergio Mazzucca, l'onorevole Mario Caligiuri, il signor Pompeo Imperatura, Mr. and Mrs. Pino and Stella Diviano, and my wife Donna. Let's give them a great round of applause. We're now ready again for un'altra sfilata delle modelle. We're going to ask il presidente della gioielleria Scintille di Cosenza, il cavaliere Sergio Mazzucca, di per favore viene sul palcoscenico. Grazie. Questo un po' di gratitudine per la nostra riconoscenza che lei è venuto dall'Italia a farci onore. Grazie. Chiediamo, Pino, per favore gli diamo la... Thank you. Girate? Thank you. Adesso invitiamo il grande cabarettista del Teleuropa Network, Zio Pino, please come up. Il signore Pino Gigliotti. Grazie per essere venuti fra noi.
Il prossimo è per l'assessore attività economiche e produttive, l'onorevole Mario Caligiure. Pino. E la quarta è per il vicepresidente della Camera di Commercio di Cosenza, signor Domenico Pillotta. Tu sei. Aspetta che voglio andare alla fine. Grazie. Adesso andiamo avanti con la prossima sfilata delle modelle.
Giulia, di per favore hanno portato delle placche dall'Italia che lo volevano dare a qualsiasi persona che hanno dedicato il loro volontariato agli italiani. Abbiamo con noi la prima placca, è per il Cavaliere Pino Di Diano. Our next plaque is for someone that not only deserves this plaque, but after 42 years of looking after us from the police services, and now the Minister of Veterans Affairs. He's had several portfolios within the government. We're going to ask Minister Julian Fantino to please come up. Grazie a voi. Grazie. Welcome, Minister. I'm going to also ask the President of the National Congress of Italian Clubs in Canada, Mr. Michael Tibollo, please come up. The Cosenza contingency also brought an incredible book with them, and we were to present it to our first citizen of Vaughan. We have representing the city of Vaughan, the regional councillor Michael Di Biase, to please come up. We'd like to present him this book from Cosenza and the province of Cosenza. Rosanna, why don't you come up with Michael, please? Di qua, guardate di qua. Pino. Mike. Thank you. Thank you. My favorite. Sam. Oh my God. Sam. Thank you. Thank you, sir. That's a good one. Thank you.
Maestro Greco, per favore vieni innanzi al palcoscenico. Gerardo, Donna, Melina, auguri, con grande applauso, il professore Greco e il cavaliere Liliano adesso diano un omaggio prima di tutti a tutti i nostri modelli, modelle. Per favore venite innanzi al palcoscenico. How about a great round of applause? Buonasera a tutti, io ringrazio della calorosa accoglienza. È la terza volta che vengo a Toronto ed è veramente sempre in crescendo. Poi ho avuto la possibilità di conoscere tante altre persone che veramente mi portano nel cuore. Grazie all'amico indiano che ha voluto attraverso, ha fatto da collante, Sergio Mazzucca che fa scintille da tutte le parti, e quindi soprattutto poi io volevo le modelle, dovevo fare le prove, lui da calabrese Cavatosta, questo di Diano, mi ha detto non ti preoccupare, sarà per l'ennesima volta una magia, e questa sera si è creata veramente con queste ragazze che per la prima volta l'ho conosciuta, alcune hanno sfilato la prima volta e sono state delle vere e bravissime professioniste. Complimenti veramente anche al magnifico re. È un re molto giovane, è stato bravissimo, proprio si è calato nella parte in modo molto molto professionale. E io vi dico una semplice cosa: giro il mondo e quando sento che veniamo etichettata pizza, mandolini, mafia, 'ndrangheta, mi incazzo assai, proprio in modo tremendo, perché la Calabria, la Sicilia, il Meridione non è quelle che alcuni mass media vogliono far vedere. La Calabria siamo anche noi. Io ho avuto la fortuna più di voi di poter rimanere nella mia terra, nel mio paese, con i miei familiari, ma voi avete lasciato i vostri affetti, la vostra terra, le vostre radici e siete venuti qui a piantare veramente questo germoglio di arte, di cultura, di professionalità, perché viva Dio, la Calabria e il sottoscritto e tutti voi che portate avanti il nome non della Calabria ma tutta l'Italia. Grazie per quello che avete fatto e per quello che farete per questa nostra terra. Grazie assai. Grazie maestro. Posso chiederti una domanda? Ma hai mai incontrato Liz Taylor, Rossellini?
Beh, se ho avuto la fortuna di lavorarci, per forza. Non so se avete visto i filmati, praticamente questo qui proprio è dei vecchi gioielli che hanno stato Liz Taylor, praticamente. Nell'86 il film è stato girato proprio a Peduzzetti di Bari prima dell'incendio. Vi posso assicurare che mi tremavano le gambe quando l'ho conosciuta. Quando poi gli ho detto che ero così emozionato, lei mi ha chiesto come mai, ho detto ma io a fare i gioielli per una che ha il gioiello più grande della terra è veramente un'emozione. Lei mi ha risposto, io ho dei diamanti più grandi della terra, il quarto che esiste, perché c'è il Top Capi, il Koh-i-Noor, e poi c'è il Liz Barton. E quindi dovete pensare, c'era un sacco di giornalisti sul set, è stato uno spot incredibile, uno dei pochi che ho avuto. E poi la Rossellini, ma anche Brooke Shields, con l'onore di vederla lunedì prossimo a New York, quindi io devo essere grato alla mia terra che mi ha dato la possibilità, attraverso l'antropologia e l'archeologia, di poter estrinsecare, come che avete visto stasera, erano dei propri veri racconti preziosi e speriamo di portarla ancora per parecchio tempo nel mondo. Grazie maestro, un applauso al maestro greco, grazie infinito. Enjoy the entree dish. Actually, we're going to continue with our program. We're going to draw with for the door prizes. We have 4 in all, and you need those tickets that you entered the hall with. To be with you this evening for this very memorable event, La Piazza Punto d'Incontro, that's organized by the Italian social club Premio Telesio La Piazza, which, as you can see, is a very important cultural manifestation of the very things that we treasure and hold so dear in Italy. Our roots and our connection with our motherland, if you will, are very deep. And certainly for those of us that have learned to appreciate and visited Calabria and all the wonderful people that Calabria has exported to places around the world. Many of them, of course, are here in Vaughan and the Greater Toronto area. We are indeed very, very blessed for your presence, your contribution, and the fact that you bring values that are so important to not only maintaining our culture, heritage, and traditions as strong Italian families and community, but also what you have contributed, continue to contribute to this wonderful country of ours. Grazie a tutti. My experience in Calabria is certainly different from what very often is portrayed by those who exploit the very few negative things that unfortunately do happen in our society. And I was just recently in Calabria where I participated in where the community and the Calabresi there honored the police officers, judges, and other very fine community-spirited people who have labored, fought, and continue to prevail over organized crime and the kinds of things that do in fact sometimes portray in a very negative way what does happen. The reality is things are great. The economy may not be all that great, but the people are upbeat, they're confident, and they're just wonderful, wonderful human beings that we treasure and cherish. Quindi grazie a tutti a voi calabresi per la vostra presenza e per il vostro contributo non solo nella nostra cara Italia, ma quello che state facendo, che avete fatto e senz'altro lo farò nel futuro, non solo per dare un grande prestigio alla nostra cara Italia, alla Calabria, ma anche a questa grande società che si chiama il Canada. Grazie a tutti, buona serata e auguri. Grazie Pino. Thank you, Chief. Our next speaker, and to bring greetings from the province, our MPP, Stephen Del Duca. Thank you very much, Sam, and it's good evening, ladies and gentlemen. It's an honor for me to be here this evening with all of you and to see so many folks out here tonight to
and to feel that very strong sense that's in the room this evening, and that strong energy that's in this room, it speaks very well to this organization that has come together on an annual basis to pull off an event like this. Congratulations to all of the committee members. Congratulations also to the award recipients, and certainly to the club itself. Many of you in the room will know I've had the privilege of serving as the MPP for Vaughan for about 14 months. And we have a wonderful community here in Vaughan, as many of you will know. I'm sure many in the room this evening do in fact live in our community. But one of the points of pride for me as I represent Vaughan at Queen's Park is that this community has the single highest concentration of Italian Canadians of any electoral district in the entire province. In fact, I believe in the country. And that's a great source of pride for me, and I'm sure that's absolutely true. And I know just as it's an honor for Julian Fantino to represent us in Ottawa, it is an honor for me to represent us, both the city of Vaughan, the community of Vaughan, but also that large concentration of Italian Canadians who have helped build a community here locally, a fantastic province, and a wonderful country. And I just want to say to everyone who did work so hard to pull together this event, particularly Pino and the rest of the committee, how much it is a privilege for me to be here tonight. I look forward to coming back, hopefully for many years to come. You know, I'd heard, this is my first time coming to this event, and I'd heard prior to being here about how fantastic it was, and many of you will know as well that on a weekly basis in this community there are lots of fantastic events. But the second that I pulled into the parking lot tonight and had the chance to come into the room, I felt the energy, and that is a testament to everyone who has volunteered and worked so hard to make this the wonderful success that it is year in, year out. I want to say thank you to all of you, and it's been a pleasure for me to be here with you this evening, and I look forward to the rest of our program. Thanks very much. Thank you, Stephen. Our next speaker, and representing the district of Thornhill, our MPP, the Honourable Peter Sherman. Peter, please come up. Oh, he did. I apologize. Invito al microfono adesso, con il suo benvenuto e il suo discorso, l'onorevole Mario Caligiuri. Mario. Buonasera, io vi porto il saluto del Presidente della provincia, l'onorevole Mario Oliverio, che stasera doveva essere qui fra noi, ma purtroppo impegni istituzionali non gli hanno permesso di partire con me e quindi sono venuto da solo, ma sono venuto volentieri per stare con voi. Io ringrazio Pino Di Diana per l'affetto e per l'invito che mi fa ogni qualvolta c'è una manifestazione importante qui da voi. Io sono stato 2 anni fa e devo dire che stasera sono veramente emozionato di stare qui con voi, perché siete delle persone eccezionali. Voi siete l'orgoglio della Calabria. Diceva il nostro maestro che la Calabria va denigrata per fatti che non sono veri, ma noi siamo orgogliosi di avere gente come voi che ha portato onore nella nostra terra. Noi in Calabria purtroppo, ma non solo in Calabria, stiamo attraversando un momento un po' difficile sotto l'aspetto occupazionale, però stiamo andando in giro e stiamo portando le nostre eccellenze su tutto il territorio europeo e mondiale, e devo dire che i prodotti calabresi stanno trovando grande riscontro. Qui a Toronto voi avete realizzato praticamente quello che da noi ancora non c'è, e di questo ve ne siamo grati. Ve ne siamo grati. Io scenderò in Calabria, porterò il vostro saluto, dirò che c'è una Calabria che è attiva a Toronto, una Calabria che vuole vivere, una Calabria che vuole portare in alto il nome del nostro territorio. E con queste parole io vi saluto, vi do l'augurio di continuare per questo vostro successo e dovete essere fieri ed orgogliosi di essere calabresi. Grazie a Pino e grazie a tutti voi. Grazie. Our third Premio Telesio La Piazza award
is presented to Mr. Vito Vassallo, Director of Operations for Citizenship and Immigrations Canada, Eastern Region. Mr. Vassallo was born and raised in Montreal with a Bachelor of Commerce degree, with a major in finance and minor in international business. Mr. Vassallo has been a big part of managing citizenship and immigration programs while establishing and maintaining effective working relationship with the federal, provincial, and territorial partners, along with the regional and municipal governments. He has been a civil servant since 1988 with a stellar career with strong leadership, strong communication skills, and excellent in knowledge of Immigration and Refugee Protection Act. Mr. Vassallo has received numerous government awards. He contributes as a volunteer to many charities that involves challenged and special needs children, and sits on many foundations and school boards to support his willingness as a volunteer. Chiamo l'assessore delle attività economiche e produttive Mario Caligiuri a presentare il Premio Telesio La Piazza al signor Vito Vassallo. Il quarto premio è per Cavaliere Sergio Mazzucca. Il Cavaliere Mazzucca ha fondato e guidato lo sviluppo di una sana e innovativa realtà imprenditoriale sul sud Italia, all'insegna dei valori etici, culturali e di rispetto tra le persone, con un costante impegno a favorire la crescita della comunità locale e del territorio. Il Cavaliere Mazzucca is the owner and founder of the Gioielleria Scintille di Cosenza, known worldwide and designer of world-famous gold pieces worn by many famous people. Chiamo il Cavaliere Pino Didiano a presentare il Premio Telesio La Piazza al Cavaliere Sergio Mazzucca. Tornate in Calabria. Sergio, per favore vieni su. Auguri. Fifth prize of the Telesio Award is presented to Mr. Alex Zappone. Mr. Zappone is in concurrent teachers education program
at St. Michael's College, U of T, preparing for a career as a teacher of high school religious education. Throughout his U of T, he has shown a remarkable commitment to those who are less fortunate. Alex spent time in Kenya and the Dominican Republic, teaching and helping to build the school sponsored by the TCDSB, that's the Toronto Catholic District School Board, Free the Children and Dreams. Alex is the founder and remains an active member of Drop by Drops, a philanthropic grassroots organization that fundraises for clean water in Kenya. He is active in Track for Teens Foundation, Covenant House, Toronto, Horizon for Youth, and Without Shelter, Youth Without Shelter. Currently serving as president of St. Michael's College Students' Council, Alex's leadership is remarked by a vision that is Catholic and humanitarian in inspiration and compassion and gentle in execution. I'm going to ask Min Maurizio to please come up, and Mr. Dominic Cataldi to please come up. Min Maurizio will present Alex the Telesio Award, and Mr. Cataldi is going to give $1,000 scholarship for his studies to Alex at U of T. Mr. Cataldi and Mr. Rizzo, please come up. Alex, where are you? Congratulations. Now, you may be wondering, how did we pick Alex? We asked Professor Giampaolo from U of T to give us several names of Italian students that are at the U of T program, and they gave us 5 students' names, and Alex was picked over the other 4. The other 4 were just as great recipients, but Alex was at the top of his school year. Thank you, Alex, and congratulations. Way to go, Alex. That's your leg. Thank you, Mimo. Thank you, Dominic. Thank you, Alex. The 6th Premio Telesio La Piazza Award is posthumous in the great memory of an icon in the hospitality and entertainment industry, Mr. Louis Giannetta. Mr. Giannetta was born in March of 1928 in Rocca Mandolfi, Italy. Came to Canada in 1935 to join his dad. After a long journey through Ellis Island and a long train ride to Toronto, Mr. Giannetta started working in Toronto's Little Italy district selling fruits off of a cart. After his 8th grade at school, Mr. Giannetta was forced to go to work and was hired as a busboy at the Venetian room at the Royal York Hotel. Climbing up the ladder very quickly, he opened the Black Knight's room and became the maitre d' of the famous Imperial Room that spanned a career of 5 decades. Mr. Giannetta became friends and hired entertainers of the likes of Marilyn Dietrich, Lena Horne, Ella Fitzgerald, Vic Damone, Peggy Lee, Sonny and Cher, and of course his very famous friend Tony Bennett. Mr. Giannetta was also a very movie butt, and what he did is he starred in the likes of sitcoms, Night Heat, Gladiator Cup, G2, The Undertaker's Wedding, and The Real Gangsters of New York. A real icon and most revered Italian community leader, ladies and gentlemen, Mr. Louis Giannetta. Great round of applause, yes. To accept the Premio Telesio La Piazza Award, and we have with us Mrs. Giannetta's daughter, Patty Giannetta, as she will accept the award on behalf of her dad.
Minister Fantino, I know you knew Louis very, very well. Would you come and do the honors and present Patty with the award? I apologize. There's another Jeanette in the crowd, and that's Connie. Thank you very, very much. How are you? Giuliano, this is Fantino. There you go. And if you can remain there for a second, I'm going to ask Tony Pavia to give you some pictures from way back of your dad. There's a picture here of Connie Stevens, and there's a picture here of Vic Damone. Tony, please do the honors to the ladies. Amazing. That goes back a while. Stay lì, Tony, stay lì. Stay lì, stay lì. Yeah. Congratulations. Io mi trovo un amuleto dietro, ne ho uno solo, però è in anteprima, questo è un brevetto mondiale, lo do a una persona che ci ha fatto da Trade Union, ci ha fatto conoscere a tutti quanti voi. Vorrei regalarlo a tutti quanti perché si dice che porta fortuna, può essere che non è vero, ma costa poco a crederci. Questo è un cornetto che praticamente scaccia diciamo così, il malocchio e tutto il resto. Non è vero, perché sarebbe troppo facile, però ripeto, costa poco a crederci. Però io ho fatto un brevetto mondiale, l'ho fatto a forma di peperoncino che ricorda la nostra terra, non solo la Calabria ma tutto il meridione, e si può usare a portachiavi così, poi si toglie e si può appendere a una collana oppure un bracciale a mo' di charm. Il brevetto consiste che c'è un o-ring dentro e si versa, se uno mangia piccante, proprio il peperoncino si cosparge. Quindi è un brevetto mondiale e ho il piacere, l'onore di regalarlo a un amico come se l'avesse regalato a tutti noi. E questo è in anteprima, non è in commercio. Grazie professore, grazie dottore, magnifico, grazie. O metti un altro titolo, è troppo poco. Sì, ma te lo meriti. Sono un modesto artigiano che ama il lavoro che fa e questo dovremmo farlo tutti, nelle arti, nei mestieri, nelle professioni e anche, viva Dio, nella politica. Molte cose cambierebbero. Grazie. Credo che è meglio lasciare la politica a parte. Solo per questa sera, Ma se si fa con l'amore, perché no? Sì, perché no? Pino, questo è tuo. Ladies and gentlemen, with this concludes our ceremonial part of this fine evening. We'd like to thank all the sponsors, the donors of our prizes. A sincere thanks to La Primavera Banquet Hall and their staff for their patience and their service. Sincere thanks to all of those who participated tonight, for without your participation, this event would not take place. And now I have to thank certain people. I would appreciate it very much if I just have your attention just for a second. Shh. Thank you. Shh. Un profondo ringrazio a tutti i nostri cari amici della Calabria. Ringraziamo anche le ditte che hanno
mandato dei prodotti che sono stati esposti stasera e in particolare Calabria Foods SRL di Antonio Crispino, Apicoltura Trozza di Francesco Trozzo, Fratelli Pulice SRL Alberto Pulice, Zusilana Paese di Marco Paese, Caffè Cosenza di Franco Aiello, Agralat Società Cooperativa di Rachele Gallo, Suriano di Giancarlo Suriano, Salumificio San Vincenzo di Rosetta Ferro. Un grande applauso. Let's give them a great round of applause and thank you so much for bringing all the stuff over. Remember, if you're going to have one too many, please ask us to call you a taxi or get someone else to drive you home. I'm now going to ask our singers and our guitar players. Pasquale, where are you? Did he leave? Where's Peter? Are we ready, Peter? I'm ready. Okay. I'm going to hand it over to Mr. DJ Tony Didiano to stir the music and entertainment, and a great performer, Peter Marino. I thank you for being such a great audience, very captive. I'll see you all next year. Good night. How about an applause for Sergio Colini? Let's hear it! Come on, load it up! This first song I'm going to do is a song that it was done in a commercial. How many people heard the Condo Condo commercial? Did you hear the Condo Condo commercial? Make some noise! No? I thought everybody heard it. Anyway, I was singing it. It was my voice, so I like to do this song just to remind you what it sounds like. Maestro, please. Tell me, when will you be mine? Tell me, condo, 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 so we can share our love divine. Please don't make me wait again. But when will you say yes to me? Tell me, condo, condo, quando you've been happy yesterday. Oh my darling, tell me when. Every moment's late. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way to enjoy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me, condo, condo, quando, say it's me that you adore. Oh my darling, tell me when. Oh my darling, tell me when. Oh yeah. Pow. Woo. Adesso andiamo. You know I cannot be found sitting all alone. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel to others. Can you hear me? Baby, if I made you mad, there's something I might have said. Please don't forget no past. The future looks like the bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I know I love, but baby, it's just you I love. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on, don't keep me love me. Well, you know what I want you to say. Don't be cruel
to a heart that's true. Oh, should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher, lay down and say hi. You know you'll have me, and I know that I'll have you. And don't be cruel to a heart that's true. Oh, should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Oh, should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Thank you, ladies and gentlemen, thank you very much. Please remain seated. Remain seated, thank you. Are you ready for Christmas? Oh, hallelujah, the Christmas without you. I'll be so blue. Others thinking about you. Yeah. That rain, sheds some rain on the green Christmas tree. Won't be the same if you're not here when the rain and the wind blows blue. The snowflakes start falling. That's the wind blows blue. The memories start calling. You'll be doing alright when your Christmas of white. A blue, blue, blue Christmas. Oh yeah! Buona tarde, sera. You are so kind, thank you. Okay, this next song is from Blue Hawaii, one of the greatest love songs of all times. Wise man say, only fools rush in, but I can't help like a river flows surely to the
something so meant to be. Take my hand, could tickle my whole life too. That's right, baby. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Thank you. That's a pretty love song, isn't it? Thank you so much, folks. I'd like to finish this little set with a song you're all familiar with. Originally it was called Son Mio. It's now or never. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me by the time. Everybody tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a well, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me by time. Remind tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. 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 Thank you very much. I'll be back. Thank you. Good crowd, good crowd. Thank you. Gelatano. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono rimasto solo in città. Due strade tutte in tetti, un aeroplano che se ne va. Andiamo insieme! Sul Roma il pomeriggio è troppo azzurro, lungo per me. E di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno, voglio poi dove te. Il treno dei desideri e noi pensieri all'incontrario. Sembra quando era l'oratorio, sotto il sole, tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di ancora, che altro prete per chiacchierare. Hey, we got some dancing. Sul il pomeriggio azzurro, per me.
ricordo di non avere risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno, vado per everybody! Better man. If you want to win 649, clap your hands. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Treno dei desideri e dei pensieri all'incontrario. You don't wait till the end. All right. Are you ready for those Tom Jones? Oh, I saw the light of the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blinds. My woman, and she deceived me. I watched it went out of my mind. Everybody sing with me. That no man could free. At break of day when that rain drove the way I was waiting, I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. Everybody laugh. I felt the knife in my hand. She left no more. My. So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Ow! All right, thank you. Good dancing, good dancing. Come on, Sweet Caroline. You've done it. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong, yeah. Woo! Was in the spring, that spring became the summer. Who would I believe you come along, yeah. Touching hands, they're reaching out, touching me, touching you. Everybody sing with me now, here we go. Sweet Caroline, your time never seemed so good, yeah. I've been inclined to believe they never could, but now I look at the night and it don't seem so lonely.
We fill it all with only us three. Yeah. And when I hurt, it runs up my shoulder. How can I hurt when holding you? That hurts. Warm, warm, touching warm, touching warm. Yeah, yes, reaching out, touching me, touching you. Sing with me, ladies. Good time never seemed so good, so good. To believe they never could. Yeah, everybody. Sweet Caroline. All right, a star is born. Never seems so good. All right, thank you, ladies. I've been inclined. All right, I got a request to sing a little unusual here. My last song. Perhaps we may frighten away the ghost of so many years ago with a little illumination, gentlemen. Sing once again with me, how strange the way my power over you grows stronger yet. And though you turn from me to glance behind, the phantom of the uprising inside your mind. Those who have seen my face draw back in fear. I am the mask you wear, it's me they fear. My spirit and your voice is one combined. The phantom of the opera is there inside your mind. Sing for me, Christine. Sing for me. Is she great? Nighttime sharpens, tightens its sensation. Darkness stirs, wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses.
fruit splendor, grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from golden evening light, and listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts on the life you knew before. Close your eyes, let your spirit start to soar. When you live as you never lived before. Floating, falling, sweet and consecration. Touch me, trust, savor each sensation. Let the dream begin. Let your darker side give in to the power of the music that can run. The power of the music.